we will continue on discussing polynomial functions. Hello everyone, so we are going to continue discussing polynomial function. So for now, I'm gonna give example of a polynomial function and then let's try to graph this equation. Okay, my example here. We need to graph p of x equals negative x to the power of 3 minus 2x squared plus 5x plus 6. So, by the way, wala yun ako na-discuss pag last about katong standard form. This equation is in standard form. Unsay basihan na to nga kani nga equation na aman sa standard form. Okay, standard form ni siya kay ang power niya is 3, 2, 1, and then constant. Meaning, kanigod siya, in descending order ang iyang power. Pwede po siya ascending, start ka sa constant, then 5x to the power of 1, minus 2x squared, minus x cubed. But this one, mo ni ang kasagaran, the common one is in descending order, gauna ang 3, then power 2, then 1, then constant. So, unsaon na to pag-graph ani? First, you need to factor it out. So the factor for this one is negative, okay here, negative times x plus 3 times x plus 1 times x minus 2. So these are the factors. Mo ni siya. So sunod, kay na-factor na naman nato, unsay sunod na tong buhakton is atong i-equate wherein x is equal to 0. So, kaning x plus 3, ato ni equate x plus 3 equals 0. So, pag transpose sa 3, it will become x equals negative 3. Kaning x plus 1 equate na tog 0. So, x equals negative 1. Then, x minus 2 equate na to og 0. So, may tabo kay x equals 2. So, kung maingon ta, kung sa graph pa na, I have here a graph, naana natay x-axis which is x equals, on the first, negative 3. O, naadari ang atong negative 3. Okay? Sunod, x equals negative 1. So, 2 mo ni, so negative 1 ato dari. And the next one is x equals 2. Okay? So, x equals 2. 2 na natay points atong x-axis. Diba? And then, next, katong cases, and then the behavior of a graph, as you can still remember, unsa may behavior ato na to. Unsa man atong pangitaon, di ba? Kani. Unsa man na siya? That is odd. And then, odd man siya, unsa man ni siya? Negative. Or sa end behavior of the graph, unsa man ni siya? So, sa end of behavior of the graph, odd and negative, the graph rises to the left and falls to the right. So, mo na ang atong graph. Now, dili sa ta mag-rise ug mag-falls nga dritso-dritso nga mayon ta, ambak-ambak lang ta, ana-ana lang ta. Rise ta, ana-ana. No. We need to find first kani asa siya moagi ang graph. Di kay magpataka lang ta graph, ana-ana lang ta. O maani lang ta, ana lang ta. No. So, unsaon man na to? First, di ba negative 3? Di ba? Atong graph, negative 3. Unsa may mas sa less than negative 3? Di ba? Negative 4 or negative 5, negative 6. So, mangita ta atong i-equate x is less than negative 3. Unsa man? Ang less than negative 3 is, pwede siya negative 4 is less than negative 3. So, gamitan na to negative 4. Unsa na ito pag-solve? This is how to solve. So, p of x. So, pangitaon ni nato kaning equation. Atong equate ang atong x into negative 4. So, instead of x, ato na nang ilisan og negative 4. So, negative 4 to the power of 3 minus 2 times negative 4 to the power of 2 plus 5 times
negative 4 plus 5. Calculate P of negative 4 is, okay, the answer is, use your calculator for that. The answer is positive 18. So, the x ani is negative 4 and then positive 18. Pangitaw na to ang point sa graph dato dere. Here. Asa man natong negative 4. So, negative 4, ambak ta, since ako ning gibay 5 dere, kay taas man ning uban. So, naa dere, negative 4, and then, kuan. So, dere ta sugod, naa dere ang graph. So, Okay now, unsa may tunga-tunga sa ato ang negative 1 and positive 2? So, unsa man? Okay, tunga-tunga niya. So, makaingon ta nga 0.5. So, negative 1 less than the negative 1 and then is 0.5. That is also less than 2. So, for that, P of 0.5. So, pila kay atong kwan. So, equate na tong x. Okay, so, mao na ni ron. Atong, ang x. So, x cubed minus 2 times x squared plus 5 times x plus 6. Atong gi-convert into, ay atong ilisan og x. I mean, 0.5. So, mao na ni no? Kani. So, our x is 0.5. So, now, P of 0.5, pila man atong y ani? So, the answer is exactly 7.875. So, or the x is 0.5 and then the y is 7.875 or 7.88. So, asa man ani? So, exactly 0, mo man na 0.5, saka kadiri, naadiri dapit ang 7, so naadiri. Padung na siya sa 8. Next. So, 2 naman lang, no? Balik ta sa kuan na to, 2. Wala naman ni. Manaman ang tungaan nilang duha. So, unsa may greater than 2. Okay? So, start ta sa greater than 2. So, x is greater than 2. We can say 3. 3 is greater than 2. So, P of 3 equals. So, equate na to ang x. Okay? So, here. So, gilisa ang x atong gilisan og 3. So, the answer is negative 24. So, ang x na to is 3 and then ang y is negative 24. So, let's see asa man dapit sa arrow. Here. So, 3 ari ta sa ubos negative 24 na adre. Okay, so mo na ni no. So, to graph for this one, magsugod ta 4 then 18. Mana ni siya. Naaman ang arrow. Unsa gito the graph rises to the left and falls to the right. Okay, this is odd and then negative. So, agi siya sa 3, then maagi siya ubos sa 3. Kaning 2 and pila man ganito? 2 and negative 4 and then muagi siya sa negative 1. Then musaka siya diri. And then mo down siya sa 2 padung sa 3 and negative 24. So mo ni ang atong arrow. This is our graph for the first equation. By the way, kung ato din kwaon ang P of 0, so ang x atong ilisan og 0 cube, so negative 0 cube minus 2 times 0 squared plus 5 times 0 plus 6. So, 0 man itanan dere. So, P of 0 is 6. So, this is 0 and 6. So, the y-axis is 6 na siya. Muagi siya dere sa 0 padung sa 6. Mao na siya. So, this is our graph and I hope nakasabot mo gamay. Balik-balika lang ninyo. So, pangitaon dyan nato dere kay para makita na to asa agi ang atong graph. Di kay magpatagka lang ta graph. Also use this mouse. So, I download it here. So, akong gi-input ang atong first example. Y, kaning P of x, pwede ra sa ni f of x or y equals negative 3, negative x to the power of 3 minus 2x squared plus 5x plus 6. So, tanawan ninyo, the x-axis na to na siya sa
negative 3, negative 1, and then 2. So, first na, tanawa, here. So, kung negative 4 na siya diri, hindi kayo maklaro. But if you could just, anaon lang ni mo, pwede ra gyud siya. Taas, dili kay siya dako. So, you can use this one. Pila, asa may naigo sa atong x-axis. But, pwede ra gyud mo makasolve ani. So, I hope, makatabang ninyo gamay. Thank you everyone. I hope you enjoy. At the same time, you learn from my math tutorial. And if you have comments or kanang namoy questions or unsa pa na diha, comment lang mo. And then please subscribe mo sa akong YouTube channel para nga updated mo sa akong next nga video. Daghang salamat. And